Ketegangan di kota perbatasan Kiryat Shmona semakin memuncak setelah serangan roket dari Hezbollah kembali menghantam kawasan permukiman warga. Sirene peringatan terus berbunyi memaksa warga berlari ke bunker hampir setiap beberapa menit, sementara bangunan rumah hingga area bermain anak ikut rusak akibat ledakan. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi perang regional yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat, yang kini semakin memperluas konflik di kawasan Timur Tengah. Couple days ago there was a big boom, a rocket hit just like few houses from here. I guess the whole neighborhood felt that. We know we felt that. There was a really big boom. We all woke up from this. A lot of police, a lot of noise, a lot of also fire was a bit, but yeah, it scary. We all know that it can also hit right here. This time it wasn't here, but the feeling in all Israel, in Kiryat Shmona, in all the northern border, it's scary. It feels like we don't know what really will happen. We hope the war will end soon, and we want to wish that next time it will be not so bad and we can live quietly here. The situation in in Kiryat Shmona, perfectly in Kiryat Shmona, it's terrible. Every 10 minutes there is alarm and we go to the shelter. Alarm and we go to the shelter. I'm very afraid. Now is the time of the holiday, the Pesach holiday is next week. And we need to prepare the house. And we don't have no supermarket open here. All my neighbors here in this street are left the city. They left. They don't want to be here. Because of the bombs is something incredible. We don't want to go to the center all of the world. I know it's difficult to the government, but maybe to the holiday that we feel a perfect holiday. A short while ago, our emergency dispatch received reports that a munition landed just behind me here inside of a residential community and adjacent to a playground. Our police officers arrived to close the scene to secure the area. Our bomb disposal experts then came to neutralize the dangerous fragments and collect them so that we can clear the area. But what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this save lives time and time again. که به امنیت مردم ما نگاه سو داشته باشد. احترام. You are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of خاتم الانبیا. بسم الله الرحمن الرحیم. نظامیان دشمن، همانها که فرار را برقرار ترجیح می‌دهند، همان اربابان شکست‌های متوالی که مردم مسلمان منطقه را سپر انسانی خود قرار می‌دهند،
ترسی را در سلول خود می‌بینند تا موعد اصابت‌های ما فرا برسد و حتی قبل از اصابت از ترس خلاص شوند و این سزای هر دشمنی است که به امنیت مردم ما نگاه سو داشته باشد. احترام. You are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatamul Anbiya. Iran tak kenal menyerah membalas serangan-serangan Amerika Serikat dan Israel usai kilang minyaknya dibom Israel. Iran membalas dengan merudal kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Ledakan hebat terjadi di kilang minyak Bazan, Haifa, Israel. Kobaran api besar nampak usai kilang minyak dihantam rudal Iran. Kilang minyak Bazan merupakan kilang minyak terbesar Israel yang memproduksi 197.000 barel minyak per hari. Kilang minyak ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Israel karena 50 hingga 60% kebutuhan minyak Israel termasuk BBM dipasok di kilang minyak ini. Sementara itu rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tak terhindarkan, 15 kontainer dilaporkan hancur. Kontainer-kontainer pengiriman terbakar di area pantai Shimin, Haifa. Petugas kebakaran berupaya memadamkannya. Upaya pemadaman diperkirakan memakan waktu 2 hari pasca insiden. Kerugian ditaksir mencapai 1,7 juta euro. Pemirsa, 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan ini menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel.